All right. در تایم داشت 4 ساعت رو توضیح میدادم. I was 4 ساعت talking about the سیگنال افزایشی 4-hour داشتیم time frames that we توی have مسیر an راست ascending رو signal دوباره in here. مثلث کردم، And on its way, I توضیح have دادم. located the pivots. I have a swing low دفعه که بود pivot right کانسول here. دادم And if I want to draw the چیزی partial داشتم Fibonacci, it's on 78 78 level. 78 احتیاج کل این هم این شکلی Yeah, so که من پیوت من the روش overall استفاده trend is میشه that. دقیقا. And this is my pivots right من there. فعلا بر اساس این اصولی که یادت دادم فعلا اینجا So based on افزایش the میبینم. strategies that I حد taught صعود you, رو you حالا have دارم an اینجا بس میزنم. ascending signal here. So where تصمیم should گیری I با put امروز my رو take برنامه profit? کردیم. خب It has من قیمت touched خورده بزنم 61 پایین، once and it's میتونم going up اینجا now. بذارم، So I میتونم can put it right here, بلند مدت تر اینجا بذارم. or پیوت 78 if I want بر to اساس take a deeper پترن look in the future, I can put it right here. And this is my trend line. میشه کجا And خط based جدیدی on هم که انداخته باشیم trend دوباره یه line, خط دیگه. this is the my یه trend چارت line دیگه براتون wall. میارم. Let's move on to another chart. دلار What was the BTC previous one? It was USD JPY. تایم بالا ماهانه In monthly فیبوناچی time داشتم. frame, I have a Fibonacci. قیمت من 50 برگشتش 11 زد. The اولا یه price برگشت has retraced from 50 to 11, 23 برگشت تا نزدیک 50 52 and then it دیدیم رو has اینجا داره به سمت بالا reached حرکت میکنه. 23, در حال then it حاضر قیمت من has چی gone up to رو به 50 بالا again. And من right چی کار now, I, میکنم؟ I have an uptrend, and روند من رو به بالا the هفتگی movement به is همون upward. تعریف ماهانه In the اینجوری weekly برداشت. time frame, سراغ چی؟ الان is اینجا در حالت چی داریم؟ right now we have pivots اگه in توجه here. داشته باشین اینجا یه افت قیمت داشتیم. So we've had a ریزش شدید decline in here, چرا؟ and it به has خاطر been این stuck because we've had pivots there. Exactly. در تایم روزانه So in the daily time frame, تحلیل جدید خط ترند let's draw the trend line. It's an uptrend. فیبوناچی Based on قیمت Fibonacci, کجاست؟ the price is on 61 level. پیوت من کجاست؟ Where are the pivots? They are right there on 61 61 level. قیمت برگشت. And it has retraced. آمده بعد این پیوت The previous pivots were بعد on این پیوت 78 level, کجا right? باشه؟ Yes, but 70 تایم this 4 pivot is ساعته on 78 level. Let's move همین on to the تعریف 4-hour time با frame. ازای این The same analysis حد applies. سود اینجا. I will put my take profit right here چرا؟ because پیوت روز من شکسته the میشه، daily pivot is going to be استانباز من باز broken میشه. and the تی پی من buy کجا here is میشه؟ going to be opened, پیوت and کجاست؟ based on the بالای pivots my take 78 profit will be on 78 level. اینجا هم حد سودم So I همینجا. will put my take profit in خط here. ترند جدیدش The قبل این بود new trend شکسته line, میشه. اگه برگشت بخواد بزنه if it's going to معمولا have a تبدیل reversal, میشه یا پول بک ها همه جا you اکباله. shouldn't reverse این the شکست اصلی pullback بوده، here این because they پوزیشن don't من. perform all the time. خط So ترند جدید this is my new trend line تایمش 1 ساعته. on the hourly time این خط frame. ترند 4 ساعت تحلیل 4 ساعته. So this is the این 4-hour تحلیل time یک frame ساعته کلی. analysis, which is the overall اینجا باید فروش بدم. hourly is as the same as the overall hourly time frame. خط ترند هم شکسته بشه دیگه. So خط ترند if the 60 trend line is پیوت broken, پیوت 61 من باز میشم سمت the پایین. یک 61 فیبوناچی Fibonacci level منم is going to be opened شکسته from میشه. the bottom. And these pivots are going to be broken. میبینی Can you see them? اینجا پس چی؟ سلستو. So in here we put our sell stop اینجا کجا حد سود؟ پیوتی. and we put our take profit on the pivots. حد سود پیوت کجاست؟ اینجا دیگه. So where are our پیوتی pivots? It's right there because پیوت we have a swing low pivot there بعد and other pivots. کلوز اوپن And we have an open پس and من بین close این دوتا candlestick میتونم there. چیکاری بکنم؟
So نه between حالا this باز من space, I نمیدونم shouldn't do بین تو anything. نباید کار کنی. I shouldn't همون سوالی که trade داشتی at از all. فیبوناچی دیگه So به it's خاطر just the این question that I معادلات asked و you. پیوتی که هی داره نوسان میکنه ما هیچ کاری When the نمیتونیم pivot بکنیم. has دقیقا. fluctuations, we shouldn't do anything, right? Yes, exactly. چارت دیگه ای براتون میارم Let's move on to انجام another شما ببینید chart. هر چی شد براتون. I will choose بله a random chart. ببخشید نه. Excuse me, I خط تنز accidentally بعدی میخوام clicked ببینیم on که it. So this is my trend اگر line. چهار شکست ایجاد شده احتمال پول بک بزنه. There's a possibility of a pullback because we've had a breakout. یه خط ترند، And this is my other trend یک line. خط ترند. And this is another. فیبوناچی داشتم. Let's draw فیبوناچی the کلی انجام Fibonacci. شده، میگه فیبوناچی کلی تر. قیمت It's an کجاست؟ overall Fibonacci. So the pullback and the retracement is on دقیق 61 دقیق level. کجاست؟ What is the retracement of 61 level? 161 میشه 38. It's 38. ببخشید 38 Yes, من that's کجاست؟ correct. So this is our 38 level. 38 تو فکر بادی کنم ما درده کل And we شارت have تو a بودی swing درگیر low and a آره shadow pivot right قیمت there. من قراره کجا بره؟ So where is the price 38 going to زدیم go? It's going to من hit منفی 638 level, right? That's correct. So this is our weekly time frame. خط تنز زدی؟ پس And میشه this is استاد the خرید new trend line. بله So we بله should buy, right? نه Yes, but کلا wait. 23 رو چی کنیم خط تنز زدی؟ This is my new trend line. فیبوناچی چند زدن قیمت کجاست؟ And this is our Fibonacci chart. The 23 price is 23 و 38 at بین 23 و 23 38 level, من چی between the هست؟ 23 and 38 level right now. And I told you that we have many pivots between these two levels. درسته؟ And you see that it عین has مثلا باد stopped the 23 داری price. بای میزنم میخوام سرش بگیرنش So دوتا when people متوجه start buying and they want to سرش close نمیخوام it بزنم on 38 level, they خط should تنز remember that we have many pivots میفهمی between چی؟ these two levels. So we have to wait روزانه and move on to the daily فیبوناچی که time هفته frame. دوم همون اوکی And the یه Fibonacci خط is the ترند same داشتیم in this time frame. And let's draw the trend به line. اینجا چگونه به اینجا It زدم has broken the trend line at this point. که خودش حالت خط ترند تولید کرده We have a خط ترند trend دیگه line that is formed right there. نداری فعلا And we have یه no خط other ترند trend lines. We have one from the bottom بفهمید 4 in the 4-hour time frame. اینه حالت اینجا چی شد؟ You پول see, بک in داد here we have a pullback. آره. یکی زنیم اینجا Yes, good job. We've had a pullback there. رو قیمت پولبک اگه بره استاد اینجا So the pivots are رو between پولبک these. سیگنال خرید داده We have a نمیدونم buy باید ببینیم signal خودش here. دوباره No, پیوت you زد can't say that because we've had more خودش دوباره تو pivots پیوت زد بهترین there. حالت چکار کنیم معدود این معدود آر این معدود اصلا کار نکنه You دیگه shouldn't این همون do مقاومت anything in بین this اینجا area. ترید نکن نه You shouldn't trade when we have pivots. So can we buy above the اون بالایی که pivots اینجا there? میشه پای The three دسترسی داریم پای pivots استاپ that we باشه have. دیگه You have access, Miss Sharifi. Do I بله have access now? Yes. I mean here, above this one. همونجا که ما خط انداختیم دیگه You mean the line that we have نه، اون که میشه drawn سل there? اونجا میشه سل No, you should sell there. We should buy there and above 38 we should sell, right? نه We این should buy here and این then که sell خیلی there. بالا اینجا No, ببینید it اینجوری should, باید بگیم you're, بذاری من یه لحظه let me show you on the بین chart. این دوتا نباید معامله بکنیم اینجا Between پیوت these داریم two, we shouldn't اینجا هم پیوت داریم trade at all درسته because دو we've had گودی pivots here. A یک swing low pivot, دو one, two, دوتا گودی two دوتا swing low گودی اینجا pivots داریم we have here. حالت خط تندم بود And we also شما have a trend اینجا line. اصلا نباید معامله So بکنید you من که shouldn't باشم trade فقط at all. بابت این تیکه
یکم نمیام سل بگیرم، چرا که محدوده پیوتی قویه. And this is a very powerful 23 پایین تر می‌بینی. چیکار میکنیم؟ pivots اسکلپ area. اسکلپ So رو I چیکار should باید بکنیم؟ باید scalp اگریسیو پول باشه که شما رو به at اون نزدیک. this area, and for این اولین that you کارتیه have که to شما باید know the بکنید. باید حتی candlesticks. تو اصولی که من یادتون دادم پیش ترید بکنم. مگه که اسکلپ But you بگیرید. shouldn't trade based on the strategies that I told you because you don't know how to do that yet. و اینجا مثلا میتونید دوباره مثلا سل بگیرید، But you هزینه could do رو بالا scalp بکنید. trading. اینجا شما یه خط تنز جز دارین دیگه، میشه You have a 50 درصد partial هزینه trend داشت. line here in the hourly time frame. تقریبا این شکست It's اینجا. almost right here. It الان has a زیاد breakout. مهم نیست برای تصمیم گیری. But you shouldn't make any روندم decisions میدونم رو به at بالا this یا area. رونده رو I میدونم know that I چیه، have an ولی برای uptrend here, کوتاه مدت جای خوبی نیست. but it's not a اینجا با good این پولی که place to داریم trade for a short time توسط این محدوده trading. باز شد، بای بگین یا If برید this area is مناسب open, you انتظار. can't buy, تقریبا and then you can gain 200 pips of profit. استاد Excuse me. We have a swing low اینجا before بالاتر 38. دست این چپ بالاتر میشه اینجا. Yes, a little bit above that, about here. No, you said that we should close it on 38, but before 38 we have a swing low pivot. نمیبینم کجا. I can't دست see it. چپ استاد Where is it? Right here. Can you see my نه الان pointer? فعال کنید. No, it's activated now. Can you see it? درست Yes. Oh, yeah, I saw it. درست. It's correct. So, will you still put it on 38 or should I put it here? No, که قبلا هم قیمت نیست. the area that you just pointed out. That's correct. کلا هم رد شد پیوتای کلا خروج رو میزنم و این It با has gone شکست further than the پیوتی swing قوی highs, بالا yes? Yes, that's correct. ندیدم. After this, we should buy. I hadn't seen it. Thank you, Ms. Sharifi. یه چارت دیگه براتون میارم. Let's move on to another استاد chart. همونو اگه Excuse me. سل استاپش رو بخوایم بگیریم If you دقیقا want میتونیم بگیم to تلسکوپش say به این صورت where we should put our sell stop, نمیشناسه can we put it on 23 level? Let me show you. خودتون دارین میگین دیگه 200 اینجا. Below 223 23 level, اینجا right there. Mr. Sadeghi, it's still on the swing low pivot. We should put it below the swing. 223 گودی دره نه همون یه خود تنظیمش باید You بکنیم که mean گودی there? دره رو رد کنیم. Yeah, we should adjust it so it goes further than the swing low pivot. یه چارت دیگه براتون Okay, میارم. thank you. Let's move on to another chart. پیو This is our Fibonacci. قیمت دیاش برگشت 23 برگشت 23 The تا price اونجا. has reversed on 23 level, and the pullback of 23 level is 11 level. So I have time to gain profits. Let's draw the trend line, جدید and this is our new trend line. تنهای من هفتگی In the weekly time frame, همونه. the trend lines are the same, and we have a Fibonacci right here. که دقیقا پیوای پنجه ما Uh, and the یه پیو 50 level تنه داریم. overlaps the pivots, the body pivots and the swing high pivots that are right there. In the daily time frame, we have a trend line, فیبوناچی رو تنظیم میکنم دوباره تو let me adjust the Fibonacci based on this time frame. قیمت اومده حالا تا بالای 50 قرار گرفته. And the price is right now above 50 level, and it has almost touched this, so it's going to break it and come up here. Let's move on to the 4-hour time frame. We have a new trend line,
the هم که previous اتفاق trend line میفته has been میفته. broken and the پس بعد Fibonacci should be سعی میکنم updated. خودم رو کجا بگیرم تو این چین. So I should حد میشه اول put تصویه the take profit in here and I will exit before 61 level. و داوجان چیز پیپ زیاده فشرده ای And in Dow بقیه Jones we have so توصیه many رو انجام میده. pips. So I can gain many profits easily. پس الان متوجه شدیم بر اساس So now تصویر you know, فیبوناچی پیوت based ورود و on خروجتون رو پیدا کنید. trend line and درسته؟ Fibonacci and pivots, how to find the سوالی نداری؟ enter and exit استاد points. مثلا Is that clear? یه سوالی که Excuse میخوام me, ازت I have a بپرسم question. صحبتتون تمام بشه مثلا تو پنج سنه بالاتر ما پیوتا رو مشخص میکنیم In بعد تو longer پنج time سنه frames, پایین تو پنج سنه when we بالا locate میایم the مثلا pivots, برنامه‌ریزی میکنیم in the smaller مثلا time از frames, we can پیوت plan 150 تا 61 قیمتمون بره یا مثلا پایین‌تر هر کدوم that پیوت our price is going بعد to این که تو reach the بالاتر space من between نفهمیدم 50 and باری یه بار توضیح بده. 61 level. آره Can you please repeat it? مثلا میگم Okay. ما تو For پنج سنه example, بالاتر مثلا یه in the روزه longer میایم time برنامه‌ریزی frames, for میکنیم example, پیوت in هامون daily رو time مشخص frames, میکنیم در we این محدوده locate the ها pivots. پیوت خیلی قوی داریم و And we understand that قیمت ها این مثلا in certain areas we از have 23 برگشت خورده powerful مثلا میخواد بره تو pivots, and 11 for example, the یا مثلا price 50 has رد کرده تا touched 61 the میره 23 level and it's going to ما بعد go میایم تو تایم فریم retrace to پایین 11 تر level. تو تایم But when فریم we move پایین on to تر ما the smaller پیوت time های frames, بیشتر داریم we see حالا اینجا smaller ما چون pivots. کششمون به سمت 61 But پس when if اینو میشه معامله in تقریبا this میان مدت دیگه situation کوتاه we know مدت that نمیتونیم اسمشو بذاریم و the قیمت ما امکان elasticity داره از is مثلا going to نیروی take 50 the تا 51 price که to the خاطر اون تریدی 61 بود که level. عرض کردیم امکان So that داره is the long-term نوسانات trading, خیلی right? زیادی داشته باشه به And خاطر پیوتایی که تایم فریم های because of پایین تر the داریم smaller بله. pivots in the smaller time frames, we could این have many تنها دیگه fluctuations. So بعد we تا اینکه shouldn't بالا شروع pay کردیم attention تعریف to that, right? کردن خیلی Yes. تعریف You اینجوری see, نبود که من the معامله reason کنم why I بالا رو باز started کنم. trading یعنی on در longer چیزی time نقطه frames ورودمو پیدا کنم. درست is because I ما در wanted تایم to هفتگی اینا find رو where نداریم to درسته؟ enter. در Because تایم in یک weekly مثلا time 15 در frame, تایم 4 I ساعته have a اینا descending افزایشه. time frame, but in ولی خب 4 hour بعد اینکه time شما تو یک frame, چهار I شیشه have بخوای معامله کنی an افزایش داره بالا داره. ascending بله signal. در تایم هفتگی نزول دارم. الان هم It's دو true ساعته that داره in the نزول weekly میشه. time اگه frame, I have بخوایم a بگیم تا descending 5 هفته signal, بخواد روزش ببره. and it could happen at the پس end of the شما week. اصلا مطلب اینه که نقطه ورود رو درست پیدا کنید. But من the تا یه بار important تعریف point میزنم بالا is پایین چه to کشش رو find the پیدا کنم و right نقطه ورود point to دقیقش رو enter. بدونم. I should know where the در تایم بالا elasticity شروع میکنم in a برگشت certain time کششمون رو دارم frame پیدا is. میکنم. در تایم خب مثلا تو افزایش روزانه جان درست Excuse مثلا me. تو تایم مثلا بالاتر فرض In کشش longer time ما frames, مثلا از پیرو 50 تا 61 the elasticity is به طور مثال آها. between the بعد 50 میایم and تو 50 61 تا level. پایین تر But if we move on مثلا to the انگار smaller داریم time مشخص frames, میکنیم نقطه we ورودمون رو پیدا میکنیم understand شاید بله نقطه and ورود we شاید نقطه locate ورودمون the خود point we این should باشه که enter. مثلا بالای سقف کانال باشه و منتظر باشیم بیاد And مثلا it کف could کانال be بعد در اونجا خرید on the بزنیم که این highest شغل بشه part مثلا of the نقطه سقف chart or ضرر on the نرسید lowest part of the chart. بعد حالا خریدمون رو انجام میدیم And میگه ما when we, for example, منتظر buy, باشیم که we should از wait پیرو for 50 it بره تا مثلا 61 8 فیبوناچی در واقع همون انتظار to داریم reach the ما در 61 and نظر 78 داریم level of the که تو پنج Fibonacci. سنه In کوتاه fact, we مدت expect نقطه ورودمون the رو پیدا بکنیم target to be hit in the long دقیقا term, but in the short term, we should دقیقا بله. find our entry points. Yes, that is حالا exactly این correct. ویدیوتون رو باید یه چند بار نگاه کنیم I نه من should البته یه بار watch دیدم یه the مثال دیگه هم بزنم. recorded آره version of the عالیه مرسی class در تایم مثلا چارت later. Yes, یوروسکوپ that's correct. ببینید من Let چارت me ها رو show you اول in مثلا another اینجوری نیست که chart از here. قبل خودم انتخاب کرده باشم. حالا یه چارت شما بگید من یک You دسته see, دارم خب it's not like بگید I یه have چارت بگید practiced on تصویری any یک of these چارت شما charts before. Please چون یه جوری tell ممکنه me بگید که to do سرعت the trades اولیه on که one خیلی chart. شروع کنه سریع آنالیز کردن چه جوری هست خب You چارت see, چیزی نیستن که من قبلش حفظشون باشم بله چارت I میخوام خودم haven't همینجوری توضیح memorized the دم میدم charts. تا یه چارت شما بعدش بهتون میگه یه چارت توی این به من بگید. اینجا Please ببینید هیچ فرقی choose نداره. a حالا مثال chart دیگه میارم. from here.
Or it doesn't make any difference. I can do that in here too. For example, in euro dollar chart, let's draw the trend line. یه دونه اینجا داشتیم، We have one here یک دونه اینجا، and another one there. یک دونه اینجا داریم. And we have one here. من به اینجا رسم کردم، به اینجا رسم نکردم. I have connected it to this خط point. ترندهای مرکزی اینا هستن. These are our central trend lines. یادم رفت بهتون بگم. Always remember this. ترندهای مرکزی The central trend lines are the swing lows that are after the center. که ببینیم جلوترش داریم یا نه. So you shouldn't look for any swing lows further than that. این هم جزش که میشم و هفت. So this is our partial one, هفتگی گذشته. which is in the weekly time قیمت frame. ما چی شده؟ So 61 70 برگشت زده به دلیل the چی؟ price has retraced between the 61 and 78 level because of pivots. Let me delete این هم this یه هفتگی. and move on to the weekly time frame. یه خط پر- نتیجه هم ماهانه چه نتیجه گرفتیم واسه What was the conclusion in monthly time frame? It was that the elasticity is upward بوده دیگه. کشش به بالا به دلیل اینکه قیمت هم بالای 60. because the price is above 61 level. ترند هم افزایش. روی شد And based on the trend line, I have an ascending trend here حمایت شد. آره. روی شد یک because it was supported on 61 level. And then based on trend line, we have an ascending trend. Is that right? Yes, that is correct. Let's move on to the weekly time frame. اینجا خط ترند رو نمیتونیم بگیم این Although چرا قبلش این بوده this و time, الان یه this شکست trend line here is not correct because فعلا in the می‌ذاریم. previous one, we've had a breakout. So this is not correct. شکستش هست دوباره بیا پایین. خب It's because there is a possibility of another breakout. I have another trend line here. خب و فعلا اینو میذاریم. زوریه فعلا اینو میذاریم. آره. So we put that بالا و پیوت پایین. با خاطر for همین now. گنگ هست برای همین. If you think it's این پیوت های unclear, کلی گیر کرده قیمت. it's because the price is stuck between the خط overall pivots there. این خط این خوبه معتبر The trend line that you have just drawn is very reliable. Yes, it is. میانه دارم. This is our Fibonacci, a midterm Fibonacci here. Let me delete this for a second. فیبوناچی میانه. This is my midterm Fibonacci. دستک زده برگشتش تا چنده؟ It has reached the 61 level. The retracement is برگشتش تا چنده؟ 23. 38 I'm telling you, what is the retracement of 61? Oh, I'm sorry, it's 38. That's correct. So the retracement of 61 level is 38. اینجا کجای پیوت؟ بله So in here we have pivots. نزدیک بوده And we have swing low pivots 4 too. ساعته. و من In a 4-hour time frame. تا اینجا میذارم. So if I want to sell, I should sell up to here, which میشه استاد اینجا overlaps a swing low pivot. جان. Excuse me, اینجا میشه مثلا وارد فروش جان صادقی. دیگه Mr. Studley, please wait. شده. The بازش هم. swing low here has been touched and خط it's ترند going to be هم. open. بفرمایید جان صادقی. Now go on, Mr. Studley. همینجا In تا fact, 38 میتونیم معامله رو باز کنیم we can trade up until 38 level. Is that correct? Please wait. I'm not done with analyzing yet. I've just drawn the trend line here. اشتباه دیشب رو می‌کنم. دیشب رو یورو بود. Please don't repeat the mistake you made last night. این فیبوناچی رو پاک کنم. Let me delete this Fibonacci here. And also this one. The pivot is here. 5.
پس این خط سرد هم and می‌تونی it's اشارهش the کنی. 50 level here. So this, you see, همین the اکس‌ها trend هست. line has given me this signal too, and in hourly time frame you can see the breakout. So I should sell right here حد چیزم هم به هم and میاد put the take profit. آره. متوجه شدین اینو؟ Is that clear? حتی Yes. فیبوناچیش هم که همون میشه. The و خیلی این راحت Fibonacci باشه lines are که the اینا same, سیگنال نزول من خط بشه. and I پیوت هم have a از چه قراره؟ descending پیوت signal داشتن here. اینجا. I ببینید have pivots تکنیکال here that have been broken. You see, this is one pivot, two. دو تا پیوت داشتن. I have two pivots درجه here, اینجا داشتن. دو تا and a پیوت swing داشتن. low pivot right وقتی here. So I دوباره have میاد با ما three باز میشه. pivots here. چرا So که in the عملش second اینجا collision, it's going to be این open. طوری داره شوک بهش میده زور You میزنه see با that همین it's پیوت ها هست. giving it a little shock. It's because of در these تایم pivots. آخر فشار رو دید. این چقدر جالبه این چی بود؟ همونه تایم What was this? تایم It's the same chart, just in the smaller time frame. پس ببینید اینجا اگه داری شوکی میبینی So به you خاطر see, if you see a shock here, it's because of the pivots. ولی اینجا طبق خط و But فیبوناچی based من on تاییدیه گرفتم trend که line and مثلا پیوت Fibonacci من باز method, I have a confirmation that this pivot is going to be broken. متوجه شدی؟ Is that clear? خب Yes, it یه is. چارت انتخاب کنی. Okay, so choose a chart, any chart you want. بیت کوین اگه Miss Sharifi, you choose any chart you want. خب که والا الان رو Let's move on to the دعوا حرکت Bitcoin نمیکنه chart. همین چون که Bitcoin isn't moving بیشتر right now. برنده نه آقا طبق تکنیکال الان زیاد حرکت نمیکنه من باید Technically, it's not really moving. اون ندم نه که بیا I don't همین have این Bitcoin رزستان here. رو بزن من اینجا دارم I have Bitcoin here. این چارت رو بزن So this is the Bitcoin chart. میدونم اینا تکنیکالی نیست I know that اینجوری خودش technically اصلا تکنیکالی نیست میشه درش آورد it's not really گذشتش رو good. No, you can't say that. فیبوناچی You دارم can still work on it. یه فیبوناچی میانه دارم So I have که a رفتم 23 midterm رو حرکت کردیم Fibonacci. The price has retraced روزانه on 23 level. Let's move on to the daily time خط frame. ترند دارم I have a trend line. یه خط آبشاری ریخته پایین جان میگم Excuse me. آبشاری ریخته پایین It آره we have a اینجا یه spike here, a سایز downward سود spike. بودش Yes, that's دیگه correct. یه خط We've had ترندی a بودش هم شکسته شده spike برگشت yesterday. 23 تا So the چنده trend line has been اگه broken رفت بخوره here. What is the پایین retracement of مثلا 23 میشه level? الان میگم 11 درسته It's 11, right? شما وقتی که فیبوناچی رو رد بکنید When you draw the Fibonacci, خودتون دارین میدین دیگه برگشت 23 تا you can چندش see that the retracement of 23 level is 11. مثلا So it کندلستیک has to پوزیشنش نشون decline. داده دیگه And we have a دقیقا descending signal based on آره candlesticks چیزش here. زیاد چیز عجیب نبود So یه خبری هم it داشتیم که wasn't شدت it's surprising. The این decline wasn't ستاره من surprising at all. تکونده آره And the من trend line چهار here has been ساعته broken. Yes, that's correct. 23 Let's move تا on to the 4-hour time frame and zoom out. یه خط این ترند جهش این جهشاش هم مال اینه What are که all these spikes for? آره بروکر الان بهترین نداره موقعیت خریدش الان You see, you روز should buy پیوش here. 11 هستیم خریدای خوبی داره It's on 11 level here, so you should buy. پیوش هم که همونه فشرده که نیستش The دیگه Fibonacci is the same. نه حالت عادیه دیگه میشه بله روش معامله کرد So, بله can we trade based on پیوش هم که Bitcoins? همونه خط Yes, you ترندی هم can. که زدم الان The هم همون Fibonacci is شکل the هست same. ولی The خب خریدای اصلی از trend چهل line باید is بازی drawn, بشه and you چی رو can buy میشه here. 48 به 4280 But in اینجا شروع here, میشه یه پیوت داری پیوت the هم که real نیست trend is یه going پیوت to داری get started, and you have pivots میگرده right here. میشه This is a swing low pivot right اینجا there بین 23 و 30 between the واسه 23 and سوال 38 کنم level. آره جان Excuse نه me. خب سعی میکنم این ریزشی که از بالا به The پایین decline that شده we've فکر had, میکنم از پایین به بالا موقعیت خرید رو خیلی باز کنه بله موقعیت I فروشی خیلی think کم because بشه of that, we بله can have very good opportunity to buy. پس Yes, ما تا that's هفته correct. آینده میتونیم اینو So تحلیل کنیم until حالا next کد week, can موبت برای we شما بذاریم شما خرید analyze the گرونتون charts اه، ourselves برید and show معاملاتو it to باز you? کنید آره بذارین ولی خب سعی کنین Yes, you فردا can باز do کنین that.
But try to work on the currency این pairs, این not the چون گذشته بازارش digital گذشته زیادی currencies. نداره Because the Bitcoin is new and تکنیکال it doesn't گذشته رو نداره have خب یا 100%. a, چون a نداره real باعث میشه کارهای history. به هم ریخته. این That is چند why سال it's not very easy to work on the Bitcoin دقیقا chart. همینطوره اتفاقا. Yes, that is exactly بازاره ای correct. که مثل این سهامایی که تو ایران جدید باز میشن، It's مثل like ارز the اولیه. ارز آره اولیه اصلا stocks گیجی گیجن that are هر distributed میلیون میره in بالا. Iran. تو البته اگر گذشته شما Yes, کنترل that is نباشه correct. کار کنه ارز اولیه هر زمان ارز If you اولیه که want میخواد بره to بالا ارز اولیه do همیشه that, هم بشه سود هم آره ارز یعنی اولیه چیزایی که که همیشه بیان گیجی گیجن. آره تو مثلا you should start buying the ها stocks رفته whenever پایین. they're distributed آره because they always give you خب profits. الان همه چی اوکیه اینو Okay, یاد so is that گرفتی clear? عالی. فقط باید تمرین Yes, کنی. thank you. We just have to practice it a lot. این هم از You're این welcome. So that's that. استاد Excuse me. احتمالاً تو جلسه بعد بریم روی کندلستیک. I think we're going to learn about این هم candlesticks روی تو next تو session, تو right? کانال هست خب You اینجا see, قرار this میدیم pivot tool is available on our Telegram channel. میتونی استاد برای ما، من پیدا نکردم، میتونی تو I گروه didn't I برای ما couldn't آره find it. Can you please send it آره on the تو group? اندروید Yes, I will. آره بگیرینش You have these two tools. You دانلودش can کنی download بذاری it رو سیستمتون بعد and طریق move اجراش it to your PC. آره طریق اجراش هم به این صورت ابزارا رو And کپی this is how میکنی you operate it. قسمت Copy انگلیس رو باز the کنی tools, یکی از این اندیکاتورها قسمت start the navigator, اندیکاتور and go onto باز the کنی یکی indicator از part اینا که حالت and choose one ناچیز of رو میشه these. منفی یکی از مثل CCR For example, مودیفای CCI. Choose modify, دوباره اینجا در لیست سمت and then چپ in شما here, اندیکاتور go onto the indicators اوپن again, فولدر open a folder, اینجا پست بدیم and in here you should اینجا paste که it. پستش دادیم When you do عملا that, رو کلا یک بار ببندین باز کنین این you لیست should اندیکاتورتون اضافه شد close استاد the لینک app پینم and که then داریم open رو it فایل، again, then you're going to have the یه جای tool. دیگه هم میشه بریم اونم میریم رو فایل بریم. آره حالا And there's another way اینکه to do that. فارم Yes, it is, but this is my way. فارم کنید این طرز کار چجوری که ما یاد بگیریم. And I wanted you to ask you to اینا work آموزش on کنم it, فقط حدودیشو بهتون میگم که جلسه work بعد with it in آموزش front of us so we همین can طرف learn it. انجام بدید درست. I دقیقا will پیوتاتو براتون مشخص میکنم teach you how to work with the tool دقیقا کار شما next پیوت week. به جای بگردین با چشم پیدا کنین این داره مشخص میشه درست. And این هم its چارت آره دقیق هم هست. job بعضی is ابزار دیگه to من تمرین میکنم براتون identify در the طول کلاس pivots. میکنم Is it اینجا پیوت نداریم precise? Yes, it is very precise. I have been working with it for many جلسه years, 10 years. 11 So this is your 38 دقیق level and your 11 level. You see that? It's آره این very حالا روشش رو precise. بهتون میگم But I will الان همین طلا رو teach من you how to نفرستم use it. براتون For example, in the gold chart here, let me use چون دیدم شما کلا the tool استفاده نمیکنید. because I have نه ما که seen that کاربر you فقط haven't تمرینات من really توضیح میدم used it in many of your اینجا میگم charts. پیوت No, I نداریم do use it a lot. You see, in here we have همینه pivots. دیگه اینجا میگم So پیوت it نداریم has located the pivots. Can you see استاد it? ما بینش هم که ننداخته یعنی پیوت نداره. And when اینجا we هم که داریم آره اون ما بینش یعنی پیوت نیست این and نزدیکه does it داریم mean that in الان between دقیقاً اینطوره. these lines we don't have any این وسط pivots? میتونیم وارد Yes, معامله we بشیم. don't have آره any pivots in اینجا between پشت them, حرف so هستش you can start اینجا درست. trading. But it has techniques آره that I have to choose آره you. Is that clear? خیلی خیلی Yeah, بله خوب. no, درست. thank you خیلی so ممنون. much. استاد حالا برای It was اینکه great.